ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਟੌਮ ਸੂਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ US ਹਾਊਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮਾਜ਼ੀ ਪੈਲੇਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਬਾਊਲ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 74 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। In recent days, those stakes have risen, and that's because the former president has sent a dangerous and shockingly, frankly, un-American signal to the world. Just a few days ago, Trump gave an invitation to Putin to invade some of our allies, NATO allies. He said if an ally didn't spend enough money on defense, he would encourage Russia to, quote, do whatever the hell they want, end of quote. Can you imagine a former president of the United States saying that? The whole world heard it. The worst thing is he means it. No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. Well, let me say this as clearly as I can. I never will. For God's sake, it's dumb, it's shameful, it's dangerous, it's un-American. When America gives us word, it means something. When we make a commitment, we keep it. And NATO is a sacred commitment. Donald Trump looks at this as if it's a burden. When he looks at NATO, he doesn't see the alliance that protects America and the world. He sees a protection racket. He doesn't understand that NATO is built on the fundamental principles of freedom, security, and national sovereignty. Because for Trump, principles never matter. Everything is transactional. He doesn't understand that the sacred commitment we've given works for us as well. In fact, I would remind Trump and all those who would walk away from NATO, Article 5 has only been invoked once, just once in our NATO history, and it was done to stand with America after we were attacked on 9/11. ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Listen, I have been privileged and proud to serve as Vice President of the United States with Joe Biden as President of the United States. And what I saw of that report last night, I believe is, as a former prosecutor, the comments that were made by that prosecutor, gratuitous,
inaccurate, and inappropriate. October 7th, Israel experienced a horrific attack, and I will tell you, we got the calls, the president and myself, in the hours after that occurred. It was an intense moment for the Commander-in-Chief of the United States of America, and I was in almost every meeting with the president in the hours and days that followed. Countless hours with the Secretary of Defense, the Secretary of State, the heads of our intelligence community, and the president was in front of and on top of it all, asking questions and requiring that America's military and intelligence community and diplomatic community would figure out and know how many people were dead, how many are Americans, how many hostages, is the situation stable? He was in front of it all, coordinating and directing leaders who are in charge of America's national security, not to mention our allies around the globe. For days, and up until now, months. So the way that the president's demeanor in that report was characterized could not be more wrong on the facts and clearly politically motivated, gratuitous. And so I will say that when it comes to the role and responsibility of a prosecutor in a situation like that, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਟੌਮ ਸੂਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ US ਹਾਊਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਜ਼ੀ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮਾਜ਼ੀ ਪੈਲੇਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਰਜ ਸੈਂਟੋਸ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਸੂਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Despite all the attacks, despite all the lies about Tom Suozzi and the squad, about Tom Suozzi being the godfather of the migrant crisis, about Sanctuary Suozzi, despite the dirty tricks, despite the vaunted Nassau County Republican machine, we won. It's time to move beyond the petty partisan bickering and the finger pointing. It's time to focus on how to solve the problems. It's time to get to work on immigration, on Israel, on combating Putin, on helping the middle class, and on getting the state and local tax deduction back. Let's send a message to our friends running the Congress these days. Stop running around for Trump and start running the country. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਟੈਸੀ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। The situation continues to have updates. Things will continue to change throughout the night. It's why we are here to give you an update right now. The chief, both chiefs, will be giving more information both on the numbers of victims, the status of victims. The chief of police will give more updates on the investigation.
A few things to note that we talked about earlier. In terms of who was in danger, what existed, it is my view, as someone who did have to run at the sound of shooting, that there were a number of people who were, in the very least, caught up in the incident in some way. Myself, my wife, lots of families, players, chief staff, and others, their spouses, their families, a number of people who were in or near a Union Station. So many people have been touched by this incident, and we recognize that. We also pray not only for the victims, including the decedent that was discussed earlier and their family, but also the victims of the shootings right now, who we hope are recovering inside our hospitals. We'll continue to give you updated information. At this point, we've talked to our federal partners. We have also talked to the Kansas City Chiefs. We will be talking to the National Football League and others. More so, just to hear that all are safe who are with those institutions, and we continue to hope that all of those who are impacted are safe. To the extent you have information about suspects or others, we do encourage you to call the police. However, if for whatever other reasons you have information about the incident, we will be looking to share that through different methods. So if you have information about the incident, suspects and others, please call the police. If you're looking for other information, we'll try to continue to give you regular updates. I'll say this final thing and then we'll come back for questions at the end. Today was tragic for everyone who was part of it. I had the chance to talk to my wife just a moment ago, who said we became part of a statistic of too many Americans. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ 3 ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਪੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਉਹ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਊਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਿਰਫ 6000 ਗੱਡੀ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਲੀਮੋ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ 52000 ਸਿਰਫ ਊਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਪ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਦਿੱਤੀ A ਤੋਂ B ਤੇ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 25% ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇ ਵੀ 40 ਤੋਂ 45% ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 75-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ? 400 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵਾ ਚੌ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2024 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੂਸਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਚੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੀ। Coincidentally, as we mark Budget Day, we are charting a path towards building a city that's more caring. When I became mayor last year, I heard the cries of Andrea McAleese. And she said she hopes officials can hear the pain in her voice. And she wants them to imagine it is your child that could be murdered on a subway. When they're making decisions about whether public service deserves funding. She wants us to remember that. We need more social services, she said. We need more investment into physical and mental health. We need more support for housing, said the mom who experienced horrible, unbearable pain. Well, today, Andrea, this city official, this mayor hurt you. My budget delivers a city that is there for people when times are tough. A city with reliable, affordable, and safe transit. Where you can find an affordable place to live. Where people aren't left out in the cold on the street. It is important because people need to feel safe in your neighborhood and on transit. This budget is how we get our city back on track, even though I inherited a huge $1.8 billion shortfall. Over the last few months, when I was listening to tens of thousands of people at local meetings and in deputations, in telephone town halls, I thought of how in the worst period of her life, Andrea McAleese received so much love. She said this community is just amazing. And she urged people to raise their voices so they can be heard. And this is what she said. More needs to be done to help people in crisis. More needs to be done so that people don't get to the point where they are in crisis, she said. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲੇਵਿਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੀਲ ਐਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਲੇਵਿਲ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। Yeah, I personally talked to the mayor myself. He's doing everything he can. We have Minister Smith on the ground in Belleville as well. We're going to try to support them. They need an influx of money right away. We're going to get that done, and then we're going to sit down and talk to them about building more. I always believe in the rehabilitation centers and supporting communities, but we also have to go after these bad guys. These bad guys that are poisoning our towns, our cities.
giving them tainted drugs that are killing people. We need to catch them. We need to throw them in jail, and that's exactly what we're going to do. Yeah, so we've already put in 17 safe supply sites around the province there. It's not one or the other. It's not either or. It's and. We're going to continue working to make sure that we support the communities. But again, go to root cause. The root cause, there's drug dealers out there trying to kill our young people, middle-aged people, and giving them tainted drugs. That's, as far as I'm concerned, is murder. We need to catch them, throw them in jail for a long time. But we're pouring endless amounts of money into mental health and addiction. Folks, there's no government in this country that's invested $3.8 billion into making sure that we have support for mental health and addiction. So we're going to continue working very, very hard in trying to eradicate this. Well, again, our Minister of Mental Health and Addiction is working on that. He's in conversations with communities. I always say he's the brightest person when it comes to mental health and addiction, Minister Tobolo. He's doing an incredible job, and we're going to support him. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰਬਨ ਰੀਬੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਛੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। So in Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, and New Brunswick, where the federal backstop is in place, families are taking home more money next fiscal year than they did in the previous one. And as the carbon price goes up, more money is collected from big polluters and more money is given back to Canadians. So for a family of four, that is $1,800 a year in Alberta, $1,200 a year in Manitoba, $1,120 a year in Ontario, $1,500 a year in Saskatchewan, $760 a year in New Brunswick, $820 a year in Nova Scotia, $880 a year in PEI, and $1,190 a year in my home province of Newfoundland and Labrador. In Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, and PEI, where we've also got the federal backstop, more homes use home heating oil. We've paused the fuel charge on home heating oil across Canada, so in places where a lot of homes are using it, there's less collected through the fuel charge. So the rebates in those provinces are adjusted to reflect slightly less revenue. People told us they needed some time so they could actually afford the upfront cost to get off home heating oil and to get off it permanently. And it is working. Thousands of people are using federal grants to make the switch to cleaner, cheaper, more reliable energy. They want to make the switch. We're giving them time and some help to do it. In every region where we have the federal backstop in place, families are getting more money in their bank accounts every 3 months. It costs big polluters, and it gives that money back to Canadians, especially lower and middle class families. So it's saving you money, it's cleaning our air. These are things that most Canadians want their government to do. Conservatives used to believe in them too because it's just common sense. I think Pierre Poilievre has staked his entire brand on cutting these payments to Canadian families, and I don't think that he cares. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਟੌਮ ਸੂਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ US ਹਾਊਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮਾਜ਼ੀ ਪੈਲੇਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਬਾਊਲ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।